Yata Varagamalan, Shri Guru Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagachatan, Sagana Raganatan Vitam Sajivam, Advaitam Sarvaitam Purijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padan, Sagana Lalita Shri Vishaka Visamsa, Hey Krishna Karana Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhavinda Vineshwari, Ishavani Stiti Devi, Pranamami Hari Priye, Panchakalpatari Vascha, Vipasindu Vaivacha, Patitanam Pavanevyo, Vaishnadev Namo Namaha, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Yadvaita Gadadhara, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So what text are we on? 44, Guru Maharaj. Thank you, Kamala. Vidyahara Uchu Tvanmayarartam Apipada Kalevaresmin Kritva Mamaham Iti Durmati Utpatai Svaya Shipto Pi Asad Vishaya Lasa Atma Moham Yusmat Katamrita Isheka Udadusa Dasya. Translation. The Vidyaharas said, Dear Lord, this human form of body is meant for ascertaining the highest perfectional objective, but impelled by your external energy, the living entities misidentifies himself with his body and with the material energy, and therefore influenced by Maya, he wants to become happy by material enjoyment. He is misled and always attracted by temporary illusory happiness. But your transcendental activities are so powerful that if one engages in the hearing and chanting of such topics, he can be delivered from illusion. Tekst, czwarty kanto Śrimad Bhagavatam, rozdział 7, tekst 44. Widyadharowie rzekli: Drogi Panie, przeznaczeniem tej ludzkiej formy życia jest osiągnięcie najwyższego, doskonałego celu, lecz żywa istota skłoniona przez swą zewnętrzną energię nie utożsamia się ze swym ciałem i materialną energią, a zatem pod wpływem Mai pragnie stać się szczęśliwa dzięki materialnej przyjemności. Jest zwiedziona i zawsze wabi ją złudne, tymczasowe szczęście. Lecz te transcendentalne czynności są tak potężne, że jeśli ktoś zaangażuje się w słuchanie i intonowanie takich tematów, może zostać wybawiony z iluzji. So we're always coming back to this point. We have to hear and chant continuously about the activities and pastimes of the Lord. Zawsze dochodzimy do tego punktu, że powinniśmy raz za razem słuchać i intonować o czynnościach Najwyższego Pana. Report the human form of life is called artada, because the body can very nicely help the embodied soul to achieve the highest perfection. Prahlad Maharaj said that even though temporary, the body can give us the highest perfectional achievement in the process of evolution from the lower to the higher grades of living, the human form of life is a great boon. But Maya is so strong that in spite of achieving the great boon of the human form of life, we are influenced by temporary material happiness and we forget our goal of life. We are attracted by things which will cease to exist. The beginning of such attraction is a temporary body. In this horrible condition of life, there is only one way of liberation, to engage in the activities of transcendental chanting and hearing the holy name of the Supreme Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The word Yusmat Katamrita, Yavesha,
means those who engage in relishing the nectar of the topics of your lordship. There are two narrative books on which especially concern the words and activities of Krishna. Bhagavad Gita is the instruction given by Krishna, and Śrimad Bhagavatam is the book containing topics exclusively about Krishna and his devotees. These two books are the special nectar of the words of Krishna. For those who engage in the preaching of these two Vedic literatures, it is very easy to get out of the illusory condition of life imposed upon us by Maya. The illusion is that the conditioned soul does not try to understand his spiritual identity. He is more interested in his external body, which is only a flash and which will be finished as soon as the time is designated. The whole atmosphere will change when the living entity has to transmigrate from one body to another under the spell of Maya. He will again be satisfied in a different atmosphere. This spell of Maya, called Avanatmika Shakti, because it is so strong that the living entity is satisfied in any abominable condition, even if he is born as a worm, living within the intestines or abdomen, in the midst of urine and stool, still he is satisfied. This is the covering influence of Maya. But the human form of life is a chance to understand, and if one misses this opportunity, he is most unfortunate. The way to get out of the illusory Maya is to engage in the topics of Krishna. Lord Chaitanya advocated a process whereby everyone may remain in his present position without change, but simply hear from the proper authoritative sources about Krishna. Lord Chaitanya advised everyone to spread the word of Krishna. He advised, all you become spiritual masters. Your duty is simply to talk to whomever you meet of Krishna or the instructions given by Krishna. The International Society for Krishna Consciousness is operating for this purpose. We do not ask anyone to first change his position and then come to us. Instead, we invite everyone to come with us and simply chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Because we know that if one simply chants and hears the topics of Krishna, one's life will change. He will see a new light, and his life will be successful. Znaczenie. Ludzka forma życia jest nazywana arthada, ponieważ ciało może bardzo pomóc wcielonej duszy osiągnąć najwyższą doskonałość. Radha Maharaja powiedział, że ciało, choć tymczasowe, może zapewnić nam osiągnięcie najwyższej doskonałości. W procesie ewolucji od niższych do wyższych stopni życia ludzka forma życia jest wielkim dobrodziejstwem. Lecz Maja jest tak mocna, że pomimo osiągnięcia tej wielkiej łaski, jaką jest ludzka forma życia, znajdujemy się pod wpływem tymczasowego materialnego szczęścia i zapominamy o celu swego życia. Przyciągają nas rzeczy, które przestaną istnieć. Początkiem takiej atrakcji jest tymczasowe ciało. W tym okropnym stanie życia istnieje tylko jeden sposób wyzwolenia. Zaangażowanie w czynności transcendentalnego intonowania i słuchania świętego imienia Najwyższego Pana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Słowa Yusmat, Kathamrita i Shravakaha oznaczają tych, którzy rozkoszują się nektarem tematów o waszej wysokości. Są dwie księgi, które szczególnie dotyczą słów i czynności Kryszny. Bhagavad Gita jest nauką daną przez Krysznę, a Śrimad Bhagavatam jest księgą zawierającą wyłącznie tematy o Krysznie i jego bhaktach. Te dwie księgi są szczególnym nektarem słów Kryszny. Tym, którzy poświęcają się nauczaniu tych dwóch ksiąg literatury wedyjskiej, bardzo łatwo jest wydostać się ze złudnego, uwarunkowanego życia narzuconego nam przez Maję. Złudzenie polega na tym, że uwarunkowana dusza nie próbuje zrozumieć swej duchowej tożsamości. Jest zainteresowana bardziej swym zewnętrznym ciałem, które jest jedynie mgnieniem i które kończy się, gdy tylko minie wyznaczony czas. Całe otoczenie zmieni się, gdy żywa istota będzie musiała transmigrować z jednego ciała do drugiego. Oczarowana Mają będzie ponownie zadowolona w innej atmosferze. Ten czar Mai jest określany mianem
Avaranatmika Shakti. Jest bowiem tak mocny, że żywa istota jest zadowolona w każdych ohydnych warunkach. Jest zadowolona wtedy, gdy rodzi się jako robak żyjący w jelicie, czy brzuchu pośród uryny i kału. Taki jest okrywający wpływ Mai. Lecz ludzka forma życia jest szansą zrozumienia, a jeśli ktoś nie skorzysta z tej sposobności, wówczas jest pozbawiony wszelkiej fortuny. Sposobem wydostania się z iluzorycznej Mai jest zaabsorbowanie się tematami o Krysznie. Pan Chaitanya polecał proces, dzięki któremu każdy może pozostać na swojej obecnej pozycji, nie zmieniając nic, ale słuchając o Krysznie z właściwych, autorytatywnych źródeł. Pan Chaitanya radził każdemu, aby głosił słowa Kryszny. Radził, wszyscy stańcie się mistrzami duchowymi. Waszym obowiązkiem jest po prostu mówić każdemu, kogo spotkacie, o Krysznie lub instrukcjach danych przez niego. W tym celu działa Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. I kornie prosimy, by napił i zmienił swą pozycję i wówczas przyszedł do nas. Zamiast tego zapraszamy wszystkich, żeby przyszli, po prostu intonowali z nami Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Ponieważ wiemy, że jeśli ktoś po prostu intonuje i słucha tematów dotyczących Kryszny, jego życie zmieni się, ujrzy nowe światło i jego życie zakończy się sukcesem. Okay, so we got the picture, chant Hare Krishna and be happy. Więc to jest opisane, żeby intonować Hare Krishna i być szczęśliwym. Text 45. Brahmana uchu, tam kratus tam has, tam utas svayam, tam hi mantra samit darba patrani cha. From Sadasya Vitojo Dampati Devata Agni Hotram Svada Soma Ayam Pasu. Translation. The Brahmin said, Dear Lord, you are the sacrifice personified. You are the offering of clarified butter. You are the fire. You are the chanting of the Vedic hymns by which the sacrifice is conducted. You are the fuel. You are the flame. You are the kusa grass. And you are the sacrificial pots. You are the priests who perform the yajna. You are the demigods headed by Indra, and you are the sacrificial animals. Everything that is sacrificed is you or your energy. Tekst 45. Brahmini rzekli, drogi Panie, jesteś uosobioną ofiarą. Jesteś ofiarą z oczyszczonego masła, jesteś ogniem, jesteś intonowaniem hymnów wedyjskich, dzięki którym prowadzona jest ofiara. Jesteś opałem, jesteś płomieniem, jesteś trawą kusia i ofiarnymi naczyniami. Jesteś kapłanem, który spełnia jagę, jesteś półbogami, którym przewodzi Indra i jesteś ofiarnym zwierzęciem. Wszystko, co jest poświęcone, jest Tobą lub Twoją energią. Purport. In this statement, Lord Vishnu's all-pervasiveness is partially explained. It is said in the Vishnu Purana that his fire is situated in one place, emanates its heat and illumination everywhere. So whatever we see within the material or spiritual world is nothing but the manifestation of different energies emanating from the Supreme Personality of Godhead. The Brahmin statement is that Lord Vishnu is everything: the fire, the offering, the clarified butter, the utensils, the place of sacrifice, and the kusa. He is everything. It is confirmed herein that the performance of Sankirtan Yajna in this age is as good as all other yajnas in all other ages. If one performs Sankirtan Yajna by chanting Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama. Rama, Rama. There's no need to arrange elaborate paraphernalia for the prescribed sacrificial ceremonies recommended in the Vedas. In the chanting of the holy names Hare and Krishna, Hare means the energy of Krishna, and Krishna is the Vishnu Tattva. Combined together, they are everything. In this age, persons are harassed by the influence of Kali Yuga and cannot arrange for
for all the requisite paraphernalia for performing sacrifice, as recommended in the Vedas. But if one simply chants Hare Krishna, it is to be understood that he is performing all kinds of yajna, because there is nothing without our vision except Hare, the energy of Krishna, and Krishna. There's no difference between Krishna and his energies. Thus, since everything is a manifestation of his energy, it is to be understood that everything is Krishna. One simply has to accept everything in Krishna consciousness, and he is a liberated person. One should not misunderstand that because everything is Krishna, Krishna has no personal identity. Krishna is so full that in spite of keeping himself separate from everything by his energy, he is everything. This is confirmed in Bhagavad Gita, 9th chapter. He is spread throughout the creation as everything, but still he is not everything. This philosophy, recommended by Lord Chaitanya, is that he is simultaneously one and different. Znaczenie. Wypowiedź ta częściowo wyjaśnia wszechprzenikalność Pana Wisznu. Wisznu Parana mówi, że tak jak znajdujący się w jednym miejscu ogień wszędzie emanuje swe ciepło i blask, tak cokolwiek widzimy w świecie materialnym lub duchowym jest niczym innym jak manifestacją różnych energii emanujących z najwyższej osoby Boga. Brahmini oznajmili, że Pan Wisznu jest wszystkim: ogniem, ofiarą, oczyszczonym masłem, naczyniami, miejscem ofiary i kusia. Jest wszystkim. Zostało tutaj powiedziane, że w tym wieku spełnianie sankirtana jagi jest tak dobre, jak w innych wiekach spełnianie innych jagi. Jeśli spełniamy sankirtana jagiem intonując Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, wówczas nie ma potrzeby, żeby przygotowywać wyszukane parafernalia do ofiarnych ceremonii polecanych w Vedach. W intonowaniu świętych imion Hare i Krishna, Hare oznacza energię Kryszny, a Krishna jest Wisznu-tattwą, połączone ze sobą są wszystkim. W tym wieku ludzie nękani są wpływem Kali Yugi i nie mogą przygotować wszystkich parafernaliów niezbędnych do spełniania ofiary, jak zostało to polecone w Vedach. Lecz jeśli po prostu intonujemy Hare Krishna, należy wówczas zrozumieć, że spełniamy wszystkie rodzaje jagi. Nie mamy bowiem nic na uwadze poza Hare, energią Kryszny i Kryszną. Nie ma różnicy pomiędzy Kryszną i jego energiami. Ponieważ wszystko jest manifestacją jego energii, należy zatem rozumieć, że wszystko jest Kryszną. Musimy jedynie przyjąć wszystko w świadomości Kryszny, a będziemy osobami wyzwolonymi. Nie powinniśmy błędnie rozumieć, że ponieważ wszystko jest Kryszną, to Kryszna nie ma osobowej tożsamości. Kryszna jest tak pełny, że pomimo oddzielenia się od wszystkiego, dzięki swej energii jest wszystkim. Potwierdza to 9. rozdział Bhagavad Gity. Kryszna jest rozprzestrzeniony jako wszystko w całym stworzeniu, lecz mimo to nie jest wszystkim. Filozofia polecana przez Pana Chaitanya polega na tym, że jest on jednocześnie jednym i różnym. So this is Lord Chaitanya's philosophy, Achinta Veda Veda Tattva, that everything is one and different. This Krishna's philosophy too, as Prabhupada is pointing out in the 9th chapter, I think it's text 4. We can read in that section how Krishna is describing that he's everything, but he's also separate. He also has his own individuality. To jest filozofia, którą prezentuje Pan Chaitanya Mahaprabhu, Achinta Veda Veda Tattva. I to też jest filozofia, Prabhupada mówi, to też Krishna ją prezentuje. I on mówi w 9. rozdziale, w 4. wersecie, że wszystko jest we mnie w niezamanifestowanej formie. Tak przenikam cały wszechświat, że wszystkie istoty są we mnie, a ja nie jestem w nich. Text 46. Tvampuragam asaya mahashuk shukaro tamastraya padminim varendro yata stuyamano nada lilaya yogi bir vyuja harta rahi gatra yagyakratuhu. Translation. O dear Lord, O personified Vedic knowledge, in the past millennium, long ago, when you appeared as the great boar incarnation, you picked up the whole world from the water as an elephant picks up a lotus flower from a lake. When you vibrated transcendental sound in that gigantic form of a boar
the sound was accepted as a sacrificial hymn, and the great sages like Sanaka meditated upon it and offered prayers for your glorification. Tekst 46. Drogi Panie, o uosobienie wiedzy wedyjskiej, dawno, dawno temu, w przeszłym milenium, kiedy pojawiłeś się jako wielka inkarnacja dzika, wyłowiłeś świat z wody niczym słoń, który podnosi kwiat lotosu z jeziora. Kiedy w tej gigantycznej formie dzika wibrowałeś transcendentalny dźwięk, został on przyjęty jako hymn ofiarny i mędrcy jak Sanaka medytowali o nim i oferowali ci swe modlitwy pochwalne. Report. A significant word used in this verse is Trayigatra, which means that the transcendental form of the Lord is the Veda. Anyone who engages in the worship of the deity or the form of the Lord in the temple is understood to be studying all the Vedas 24 hours a day. Simply by decorating the deity of the Lord, Radha and Krishna, in the temple, one very minutely studies the injunctions of the Vedas. Even a neophyte devotee who simply engages in the worship of the deity is understood to be in direct touch with the purport of the Vedic knowledge, as confirmed in Bhagavad Gita 15:15. Vedasya Swavam Ameva Vedya. The purport of the Vedas is to understand him, Krishna. One who worships and serves Krishna directly has understood the truths of the Vedas. Znaczenie. Znaczącym słowem użytym w tym wersecie jest Trayigatra, które oznacza, że Vedy są transcendentalną formą Pana. Uważa się, że każdy, kto angażuje się w wielbienie bóstwa, czyli formy Pana w świątyni, ten studiuje Vedy 24 godziny na dobę. Jedynie przez ozdabianie w świątyni bóstwa, Rady i Kryszny, bardzo troskliwie studiuje nakazy Ved. Wiadomo, że nawet bhakta neofita, który po prostu angażuje się w wielbienie bóstwa, ma bezpośredni kontakt ze znaczeniem wiedzy wedyjskiej. Jak potwierdza Bhagavad Gita 15:15. Vedaiścia sarvair aham veda vedya. Znaczenie Ved polega na zrozumieniu jego Kryszny. Ten, kto bezpośrednio wielbi Krysznę i mu służy, zrozumiał prawdy Ved. So this is an important verse, 15:15, Bhagavad Gita. We should learn this verse. Krishna is telling us there that the Vedas, the whole purpose of the Vedas is to know Krishna. To jest ważny werset. Każdy powinien go znać, 15:15. I w tym wersecie Krishna mówi, że celem Ved jest poznanie Kryszny, który jest kompilatorem i znawcą Ved. This is our goal. I to jest nasz cel. We want to know Krishna. Chcemy znać Krysznę. But we can only know him as much as he reveals himself to us. Ale możemy znać go tylko na tyle, na ile on nam się objawi. Text 47. Sa prasadatvam asmakam akankshatam darshanam te paribhavrasta sat kamanam krijamane nirvir namani yagyeshate yagya vigna shayam yanti tasmai namaha. Dear Lord, we are awaiting your audience because we have been unable to perform the yajna according to the Vedic rituals. We pray unto you, therefore, to be pleased with us. Simply by chanting your holy name, one can surpass all obstacles. We offer our respectful obeisances unto you in your presence. Tekst 47. Drogi Panie, oczekiwaliśmy na Twe posłuchanie. Nie jesteśmy bowiem w stanie spełnić jagi zgodnie z rytuałami wedyjskimi. Dlatego modlimy się do Ciebie, byś był z nas zadowolony. Jedynie dzięki intonowaniu Twojego świętego imienia można pokonać wszelkie przeszkody. W Twojej obecności składamy Ci pełne szacunku pokłony. Report. The Brahmin priests were very hopeful that their sacrifice would be carried out without obstacles, now that Lord Vishnu was present. It is significant in this verse that the Brahmins say, simply by chanting your holy name, we can surpass the obstacle. But now you are personally present. The performance of yajna by Daksha was obstructed
are the disciples and followers of Lord Shiva. The Brahmins indirectly criticized the followers of Lord Shiva, but because the Brahmins were always protected by Lord Vishnu, Shiva's followers could not do any harm to their persecution of the sacrificial process. There is a saying that when Krishna protects someone, no one can do him harm. And when Krishna wants to kill someone, no one can protect him. The vivid example was Ravana. Ravana was a great devotee of Lord Shiva, but when Lord Ramachandra wanted to kill him, Lord Shiva could not protect him. If some demigod, even Lord Shiva or Lord Brahma, wants to do harm to a devotee, Krishna protects the devotee. But when Krishna wants to kill someone, such as Ravana or Hiranyakashipu, no demigod can protect him. Znaczenie kapłani brahmini byli pełni nadziei, że teraz, kiedy obecny był Pan Wisznu, ofiara zostanie spełniona bez przeszkód. Znaczące w tym wersecie jest to, że brahmini mówią: po prostu intonując Twe święte imię, możemy pokonać wszelkie przeszkody, a teraz jesteś obecny osobiście. Jagya Dakszy została zatrzymana przez uczniów i zwolenników Pana Siwy. Brahmini w pośredni sposób zganili zwolenników Pana Siwy, ale ponieważ Pan Wisznu zawsze chroni Brahminów, zwolennicy Pana Siwy nie mogli w żaden sposób zaszkodzić wykonywanemu przez nich procesowi ofiary. Jest takie powiedzenie, że kiedy Kryszna chce kogoś ochronić, nikt nie może wyrządzić mu krzywdy, a kiedy Kryszna pragnie kogoś zabić, nikt nie może go ochronić. Żywym przykładem tego był Ravana. Ravana był wielkim wielbicielem Pana Siwy, lecz Pan Ramachandra pragnął go zabić. Pan Siwa nie mógł go ochronić. Gdy jakiś półbóg, nawet Pan Siwa czy Pan Brahma, chce wyrządzić Bhakcie krzywdę, Kryszna chroni Bhaktę. Lecz kiedy Kryszna pragnie zabić kogoś takiego jak Ravana czy Hiranyakashipu, żaden półbóg nie może go ochronić. We have to become dear to Krishna. If we're dear to Krishna, then we're successful in life. Musimy stać się drodzy Krysznie. Jeżeli staniemy się drodzy Krysznie, wtedy osiągniemy sukces w życiu. And Krishna is easily pleased. He doesn't require severe austerity. I Kryszna łatwo zadowolić, to nie wymaga wykonywania surowych wyrzeczeń. A little austerity. Troszkę wyrzeczeń. No illicit sex. Bez nielegalnego seksu, No intoxication. intoksykacji, No gambling. No meat eating. hazardu, jedzenia mięsa. But these things like a poison. When we see them properly, it's easy to give up. Te rzeczy są jak trucizna i jeżeli właściwie je zobaczymy, to łatwo będzie je porzucić. Because they're against our real self-interest. Ponieważ to jest przeciwko naszemu własnemu interesowi. And then on the positive side, chant Hare Krishna 16 rounds. A po pozytywnej stronie intonuj Hare Krishna 16 rund. We can do it. I możemy to zrobić. Text 48. Maitreya Uvacha iti daksha kavir yagyam vajra rudra vimarsitam kritya mane rishikeshe sanninye yagya bhavane. Translation. Sri Maitreya said, after Lord Vishnu was glorified by all present, Daksha, his consciousness purified, arranged to begin again the yagya, which had been devastated by the followers of Lord Shiva. Tekst 48. Śri Maitreya rzekł: po tym, gdy wszyscy obecni skończyli wysławiać Pana Wisznu, Daksha, którego świadomość została oczyszczona, postarał się o ponowne rozpoczęcie jagi, którą zniszczyli zwolennicy Pana Siwy. Text 49. Bhagavan Srena Bhagina Savatma Sarva Bhagabuk Daksham Vanasa Abhasya Priyamana Ivangaha. Translation. Maitreya continued, my dear sinless Vidura, Lord Vishnu is actually the enjoyer of the results of all sacrifices. Yet because of his being the super soul of all living entities, he was satisfied simply with his share of the sacrificial offering.
He therefore addressed Daksha in a pleasing attitude. Tekst 49. Maitreya mówił dalej: mój drogi bezgrzeszny Widuro, Pan Wisznu jest w rzeczywistości tym, który cieszy się rezultatami wszystkich ofiar, a mimo to był usatysfakcjonowany jedynie swym udziałem z ofiarnych oblacji. Jest bowiem duszą najwyższą wszystkich żywych istot. Dlatego też w umiejętny sposób zwrócił się do Dakszy. Report. In Bhagavad Gita 529, it is stated, Bhaktiranga Tapasam, Lord Vishnu or Krishna is the supreme enjoyer of all the results of sacrifice, austerity, and penance, in whatever one may engage. The ultimate goal is Vishnu. If a person does not know that he is, then he is misled. As the Supreme Personality of Godhead, Vishnu has nothing to demand from anyone. He is self-satisfied, self-sufficient, but he accepts the offering of yajna because of his friendly attitude towards all living entities. When his share of the sacrificial result was offered to him, he appeared very pleased. It is stated in the Bhagavad Gita 9:26, Patram pushpam phalom toyam yome bhakti prayachati. If any devotee offers him even a little small leaf of flower or water, if it is offered with love and affection, the Lord accepts it and is pleased. Although he is self-sufficient and does not need anything from anyone, he accepts such offerings because as super soul, he has such a friendly attitude towards all living entities. Another point here is that he does not encroach upon another's share. In the yajna, there is share for the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma, and a share of Lord Vishnu. He is satisfied with his own share and does not encroach upon others. Indirectly, he indicated that he was not satisfied with Daksha, trying to deny Lord Shiva his share. Maitreya addresses Vidura as sinless because Vidura was a pure Vaishnava and never committed any offense to any demigod. Although Vaishnavas accept Lord Vishnu as the supreme, they are not prone to offend a demigod. They give the demigod proper respect. Vaishnavas accept Lord Shiva as the best Vaishnava. For a Vaishnava, there is no possibility of offending any demigod. And the demigods are also pleased with the Vaishnavas because they are faultless devotees of Lord Vishnu. Znaczenie. Bhagavad Gita 5:29 mówi: Bhaktaram Yagyatapasam. Pan Wisznu, czyli Krishna, jest najwyższym podmiotem radości wszelkich rezultatów ofiar, wyrzeczeń i pokut. W cokolwiek się angażujemy, ostatecznym celem jest Wisznu. Jeśli jakaś osoba nie wie o tym, jest wówczas zwiedziona. Wisznu jako najwyższa osoba Boga nie musi nic od nikogo żądać. Jest samozadowolony, samowystarczalny, ale przyjmuje ofiarowanie jagi, ponieważ jest przyjaźnie ustosunkowany do wszystkich żywych istot. Została mu ofiarowana jego część ofiarnych rezultatów, wyglądał na bardzo zadowolonego. W Bhagavad Gita 9:26 jest powiedziane: Patam pushpam phalam toyam yama bhakta prayachati. Jeśli jakiś bhakta ofiarowuje Panu nawet mały liść, kwiat czy wodę, Pan przyjmie to i jest zadowolony, jeśli było to ofiarowane z miłością i oddaniem. Choć jest samowystarczalny i od nikogo niczego nie potrzebuje, przyjmuje takie ofiary, lecz jako dusza najwyższa jest tak przyjaźnie stosunkowany do wszystkich żywych istot. Drugą istotną rzeczą jest tutaj to, że nie narusza on udziału innych. Udział w jaki mają półbogowie, Pan Shiva i Pan Brahma, i ma swój udział Pan Wisznu. Jest usatysfakcjonowany należną sobie częścią i nie narusza udziału innych. W poprzedni sposób Pan wskazał, że nie był zadowolony z tego, iż Daksha próbował odmówić Panu Shiwie jego udziału. Maitreya zwrócił się do Widury jako do bezgrzesznego. Widura bowiem był czystym Wajsznawą i nigdy nie popełnił żadnej obrazy wobec jakiegokolwiek półboga. Choć Wajsznawowie przyjmują Pana Wisznu za najwyższego, nie mają tendencji do znieważania półbogów. Okazują półbogom właściwy szacunek. Wajsznawowie uznają Pana Siłę za najlepszego Wajsznawę. Nie jest rzeczą możliwą, by Wajsznawa znieważał jakiegoś półboga, a półbogowie także są zadowoleni z Wajsznawów. Są oni bowiem nienagannymi baktami Pana Wisznu. Okay. Text 50. Shri Bhagavan Uvacha Aham Brahma Cha Sarvas
Savasya cha jagata karanam param atmeshvara upadrasta swayandrik avishanat naha. Translation. Lord Vishnu replied, Brahma, Lord Shiva, and I are the supreme cause of the material manifestation. I am the super soul, the self-sufficient witness, but impersonally there is no difference between Brahma and Lord Shiva and me. Tekst 50. Pan Wisznu odrzekł: Brahma, Pan Shiva i ja jesteśmy najwyższą przyczyną materialnej manifestacji. Jestem duszą najwyższą, samowystarczalnym świadkiem. Lecz bezosobowo nie ma różnicy między Brahmą, Panem Shivą i mną. So again, there's the point of Achinta Veda Veda Tattva, that there's no difference between Vishnu and Shiva and Brahma, but then on another side, there is a difference. I tu znowu jest ten punkt Achintya Veda Tattva, że nie ma różnicy między Brahmą, Panem Shivą i Vishnu, ale z drugiej strony jest różnica. Report, Lord Brahma was born out of the genital body of Lord Vishnu. Lord Shiva was born out of the body of Brahma. Lord Vishnu, therefore, is the supreme cause. In the Vedas also it is stated, at the beginning, there was only Vishnu, Narayan. There was no Brahma or Shiva. Similarly, Sankaracharya confirms this. Narayana Para. Narayana, or Lord Vishnu, is the origin, and Brahma and Shiva are manifestations after creation. Lord Vishnu is also Admeshvara, the super soul in everyone. Under his direction, everything is prompted from within. For example, in the beginning of Śrimad Bhagavatam, it is stated, Dene Brahma Hida, he first educated Lord Brahma from within. Znaczenie. Pan Brahma został zrodzony z transcendentalnego ciała Wisznu, a Pan Shiva narodził się z ciała Brahmy. Dlatego też Pan Shiva jest najwyższą przyczyną. Wedy również stwierdzają, że na początku był jedynie Wisznu. Nie było ani Brahmy, ani Shivy. Podobnie potwierdził to Shankaracharya, Narayana Param. Narayana, czyli Pan Wisznu, jest źródłem, a Brahma i Shiva zostali zamanifestowani po stworzeniu. Pan Wisznu jest również Atmeshvara, duszą najwyższą w każdym, a pod jego nadzorem wszystko zostaje pobudzone od wewnątrz. Na przykład Śrimad Bhagavatam stwierdza na początku Tene Brahma Hrida. Na początku udzielił Panu Brahmie wiedzy od wewnątrz. In Bhagavad Gita 10.2, Lord says, Aham Madihi Devanam, Lord Vishnu or Krishna is the origin of all demigods, including Lord Brahma and Lord Shiva. In another place in Bhagavad Gita 10.8, Krishna states, Aham Sarvasya Pavavo, everything is generated from me. This includes all the demigods. Similarly in the Vedanta Sutra, Janmad Asya Yataha, and in the Upanishads, there's a statement, Yatova Imani Utani Jayante, everything is generated from Lord Vishnu. Everything is maintained by him, and everything is annihilated by his energy. Therefore, by their actions and reactions, the energies which come from him create the cosmic manifestation and also dissolve the whole creation. Thus, the Lord is the cause and also the effect. Whatever effects we see in the interaction of his energy, and because the energy is generated from him, he is both cause and effect. Simultaneously, everything is different and the same. It is said that everything is Brahman, Sarvam Kala Ilam Brahma. In the highest vision, nothing is beyond Brahman. Therefore, Lord Brahma and Lord Shiva are certainly not different from him. W Bhagavad Gita 10.2 Pan Krishna stwierdza Aham Adir Devanam. Pan Wisznu, czyli Krishna, jest źródłem wszystkich półbogów, włączając Pana Brahmę i Pana Shivę. W innym miejscu Bhagavad Gita 10.8 Krishna mówi Aham Sarvasya Prabhava. Ja jestem źródłem wszystkiego. Obejmuje to wszystkich półbogów. Podobnie w Vedanta Sutrze Janmadi Asya Yata, a w Upanishadach jest oznajmienie Yatova Imani Bhutani Jayante. Wszystko wywodzi się z Pana Wisznu. Wszystko jest przez niego utrzymywane i wszystko jest unicestwione przez jego energię. Dlatego też energie, które pochodzą z niego, przez swe działania i reakcje stwarzają manifestacje kosmiczne i również rozwiązują całe stworzenie. W ten sposób Pan jest przyczyną, jak również efektem.
Jakikolwiek efekt widzimy jest on wzajemnym oddziaływaniem jego energii. A ponieważ energia wywodzi się od niego, jest on zarówno przyczyną, jak i efektem. Wszystko jest jednocześnie różne i takie same. Jest powiedziane, że wszystko jest Brahmanem. Sarvam Khalv Idam Brahma. W najwyższej wizji nie ma nic ponad Brahmanem i dlatego też Pan Brahma i Pan Shiva z pewnością nie są od niego różni. Text 51. Atma mayam samavishya soham guna mayim dvija srijan rakshan aran vishvam dadre samgyan karo chitam. Translation. The Lord continued, my dear Daksha Dvija, I am the original personality of Godhead, but in order to create, maintain, and annihilate this cosmic manifestation, I act through my material energy, and according to the different grades of activity, my representations are differently named. Tekst 51. Pan mówił dalej, mój drogi Dvija Daksho, jestem pierwotną osobą Boga, lecz aby stwarzać, utrzymywać i unicestwiać tę manifestację kosmiczną, działam poprzez moją materialną energię. A moje reprezentacje są rozmaicie nazywane stosownie do różnych gradacji czynności. Report. As explained in the Bhagavad Gita 7.5, Jiva Puta Mahabaha, the whole world is energy released from the Supreme Source, the personality of Godhead, who is further stated, it is further stated in the Bhagavad Gita, he acts in the superior energy and inferior energy. The superior energy is the living entity, who is part and parcel of the Supreme Lord. As parts and parcels, the living entities are not different from the Supreme Lord. The energy emanated from him is not different from him. But in the actual activity of this material world, the living entity is under the different qualities of material energy in different forms. There are 8,400,000 life forms. The same living entity acts under the influence of the different qualities of material nature. The entities have different bodies, but originally, in the beginning of creation, Lord Vishnu is alone. For the purpose of creation, Brahma is manifested. And for annihilation, there is Lord Shiva. As far as the spiritual entrance into the material world is concerned, all beings are part and parcel of the Supreme Lord. But under the coverings of different material qualities, they have different names. Lord Brahma and Lord Shiva are qualitatively incarnations of Vishnu as Gunavatars, and Vishnu with them accepts control of the qualities of goodness. Therefore, he is also a qualitative incarnation, like Lord Shiva and Lord Brahma. Actually, the different names exist for different directions. Otherwise, the origin is only one. Znaczenie. Jak wyjaśnia Bhagavad Gita 7.5, Jiva Bhuta Maha Baho. Cały świat jest energią wyzwoloną z najwyższego źródła osoby Boga, który działa w energiach wyższych i niższych. Co dalej oznajmia Bhagavad Gita? Energią wyższą jest żywa istota, która jest integralną cząstką najwyższego Pana. Jako integralne cząstki żywej istoty nie są różne od najwyższego Pana i energia, która z niego wyemanowała, nie jest różna od niego. Lecz w rzeczywistym działaniu tego materialnego świata żywa istota jest pod wpływem rozmaitych cech materialnej natury i przyjmuje różne formy. Istnieje 8,400,000 form życia. Ta sama żywa istota działa pod wpływem różnych cech materialnej natury. Istoty mają różne ciała, lecz pierwotnie na początku stworzenia Pan Wisznu jest sam. W celu stworzenia został zamanifestowany Brahma, a unicestwianie jest funkcją Pana Siwy. I ile rozważamy duchowe wkroczenie do świata materialnego, wszystkie istoty są integralnymi cząstkami najwyższego Pana, lecz pod wpływem różnych okryw materialnych cech mają różne nazwy. Pan Brahma i Pan Shiva jako guna awatary są jakościowymi inkarnacjami Wisznu. Wisznu razem z nimi przejmuje kontrolę nad cechą dobroci. Dlatego też on również, jak Pan Shiva i Pan Brahma, jest jakościową inkarnacją. W rzeczywistości różne nazwy istnieją dla różnych reprezentacji, poza tym źródło jest tylko jedno. Okay, any questions? Są jakieś pytania?
Ja mam pytanie. Guru, proszę przyjmij moje pokorne pokłony. Chciałem zapytać o taką kwestię. Bo kiedyś zasłyszałem taką pewną informację, że jeżeli Kryszna przybywa w tym wszechświecie osobiście, to wtedy Wisznu wtapia się w niego i Wisznu jest właśnie tą cząstką, która zabija demony. Czy Guru mógłby coś na ten temat powiedzieć, czy zaprzeczyć temu faktowi? Hare Krishna. Guru Maharaj, it's kind of technical question regarding when Krishna appearing in this world, Lord Vishnu incarnates inside Krishna, and it is this Vishnu who killing all the demons. Can you comment on that? Yeah, that the Lord doesn't bother. He's dancing with the gopis in Vrindavan. So he expands himself, and then the expanded forms, they do the killing. Pan Krishna jest zaangażowany w taniec z gopi z Vrindavan, a w celu zabijania demonów on ekspanduje, czy manifestuje się w inne różnorakie formy. But still, we say that Krishna killed the Kaliya demon. Ale pomimo tego mówimy, że to Krishna zabił, Well, not killed, but he punished the Kaliya demon. on ukarał demona, So he killed the Putana. on zabił Putanę, mówimy Krishna. But then Putana got the benefit of being closer to Krishna in the next birth. Ale potem Putana odniosła korzyść, że w następnych narodzinach była jeszcze bliżej Kryszny. But the original Krishna, he never leaves Vrindavan. He's playing with the cowherd boys, dancing with the gopis. Ale oryginalny Kryszna nigdy nie opuszcza Vrindavan, zawsze bawi się z chłopcami pasterzami i tańczy z pasterkami gopi. Any other questions? Jeszcze jakieś pytanie? Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna to all my God brothers and sisters. Guru Maharaj, I want to, as we talk today about Harinam Sankirtan Yagya, I want to inform you that with your blessings, instruction, and inspiration, we started regular Harinam every Saturday in Frankfurt now, on Frankfurt streets. And for example, last month we did 4 Harinams. And second initiation, we took that we are now doing house programs. So the previous week we did 3 house programs, and we came to know about a Indian community with 80 families living nearby, and we started teaching them now. And because of that, temple is having now some good donations, and our temple president is very happy by that. So thank you very much, Guru Maharaj, for your blessings, your inspiration. You all the time do, Harinam, whenever you come, you do Harinam. So we are inspired by that. And also we are learning now. So we have beautiful senior devotees who is teaching me and other people how to do Kirtan. So we are also now active in that. We just need your blessings so that we can serve in the mission of Srila Prabhupada and yours. Have my blessings, eternal blessings. Prabhu mówi, że on jest we Frankfurcie, teraz w Niemczech, i oni rozwijają bazę nauczania. Tam mają w każdą niedzielę Harinamy, Sankirtan i też mają spotkanie na Mahatma w domach. Są w społeczności 80 osób, nauczają tam i tam dużo osób teraz zaczęło dać pracę do świątyni. Prezydent świątyni jest bardzo zadowolony z tego i Prabhu dziękuję Maharajowi za tą inspirację, że mogą robić nauczanie. I Maharaj daje błogosławieństwo. We better have kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya,
Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya. Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Ramana Hari Govinda Jaya. Jaya Jaya. Gopimananda. Haribo. Japamala ki. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Hare Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama. Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Rama, Hare Krishna Hare. Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna. Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare. Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram Hare Hare Ram, Hare. Ram Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare. Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Ram, Hare. Ram Hare Hare Hare, Rama, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Hare. Ram Hare Hare Ram, Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Ram, Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Ram, Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama Rama, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Rama Ram, Hare Rama, Ram, Hare Ram Hare. Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram, Hare Rama, Ram, Hare Ram Ram, Rama, Hare Hare Rama Hare, Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare Ram, Hare, Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare. Ram, Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama Ram, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hey, Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna I have to Krishna Hare Hare leave. Hare Rama Jego świątobliwość Trivikrama Haracki. Jai. Tomorrow I'm traveling somewhere. I won't be able to come online tomorrow, but I'll let you know when I'm available again. Thank you.
Thank you. Thank you very much. Hare Dziękuję Krishna. bardzo. Dziękuję wielbiciele za bardzo. tłumaczenie, do Tłumaczenie dla odczytania. towarzystwa No Hare właśnie. Krishna. Pan ciekawa Петрович. Maharaj powiedział, Я сказал, что его завтра не будет, если что. И он скажет, когда вернется. Tłumaczenie będzie, co Maharaj powiedział? Powiedział, że jutro go nie będzie i że powie, jak wróci. Jak będzie znowu dostępny. Dziękuję. Hare Krishna. Hare Krishna, bardzo dziękuję za tłumaczenie, za towarzystwo. Dziękuję, Hare Krishna.